ನಮಸ್ತೆ, ಶುಭ ಸಂಜೆ ಪ್ರೀತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಶಾಲಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ವರ್ಗದವರಿಗೆ. Good evening to all my dear students, teacher and the school coordinators. We welcome you all to our Vidya Shakti science session. My name is Ashwita Malnar and I'm your science tutor. Dear students, hope you all had a very happy and safe holidays, and getting back to the school is a very happy thing, isn't it? Yes, no? Okay. We'll take it as a positive note and go ahead. Dear students, in our last session, as you all can recall, we had discussed about the fundamental unit of life. So now you tell me, what is the fundamental unit of our life? Yes, what is the fundamental unit of our life? The basic thing is the cell, isn't it? So now this cell has been structured into various parts. As we had discussed, the cell contains a cell membrane, cell wall, nucleus, cytoplasm. So we discussed about the cell membrane, plasma membrane, cell wall, nucleus in our previous classes. During the time of your holidays, we have recorded few short videos where we have thrown light about these specific topics. So please do watch our YouTube channel and you can find these videos more interesting and realistic to your studies. Okay, going forward, before me heading towards the cytoplasm, I had a very interesting topic that I had discussed in the previous session, that is about the chromatic membrane or chromatin material, chromosomes and DNA. So these are the few science terminologies you would be hearing here and there. Maybe when you turn on the news channel, you may be hearing about the DNA, chromosome, chromosomatic defect, about all these things. But when we dive deep into the topic, nucleus, we all know that and we have heard that this nucleus contains the rod-shaped structure. These rod-shaped structure, we call it as chromosomes. Yes, we call them as chromosomes. As well as that, now let us have a deep discussion about this chromosome and chromatin material. Since you all are in class 9, you just have the a macro level of understanding about this chromosome or chromatin material. But when you head towards higher classes, you'll be having a deep level of knowledge. Since our Vidya Shakti not just concentrate on your academic knowledge, but also would like to enhance the scientific thinking and scientific knowledge in you. So we have a detailed discussion about this chromatin material. Let me share my screen. Hope you all can see my screen, isn't it? Okay. So here you can see so many structures. You can see this X kind of a structure, which is called as chromosome. You have something called as chromatin fiber, which is something like this. Looks like a noodles, isn't it? Then you have something called as a small, round kind of a structure called as histones. And then you have nucleosomes and then this kind of a structure called as DNA. But these things are interconnected to each other. Can you all see? So now let us go one by one. What is this chromatin material? See, chromatin is the complex of DNA and proteins. Proteins ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ basically ಈ histones ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನ proteins ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ದ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಅಥವಾ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಬೇಕು. ಇದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹಿಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಮತ್ತೆ DNA ಇವೆರಡನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾಣ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ನ ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ವಿತ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಆಫ್ ಯುಕ್ಯಾರಿಯೋಟಿಕ್ cells. Okay, it's a dynamic material. You did not take this notes, but it is just for your understanding. It's a dynamic material that packages the DNA into a smaller volume to fit inside the nucleus and also regulate gene expression, DNA replication and repair during cell division. Cell division ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರಾ? Cell division ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು? This is a single cell. This gets divided into dual cell. ಇದನ್ನ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆದಾಗ ಈ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಕಂಡೆನ್ಸಸ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ದ ವಿಸಿಬಲ್ highly compacted structure known as chromosome. So ಇಲ್ಲಿ rod like structure chromosomes ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. This chromosomes contains DNA. Okay. ಸೊ ನಾವು ಏನೇನ್ ಇರುತ್ತೆ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ? ಒಂದು ನಾ ಹೇಳ್ದಂಗೆ DNA ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ DNA ಬಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಸರ್ಟನ್ ಜೆನೆಟಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಲೈಕ್ the hair structure. If parents have the wavy or curly hair, even you will be having the same. The complexion. Sometimes even the birthmark, those moles, ಆಯ್ತಾ, ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದ್ ಕಡೆ ಮಚ್ಚೆ ಇದ್ರೆ ಮಕ್ಳಿಗೂ ಅದೇ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಐ ಕಲರ್ ಅಥವಾ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಯುನೋ ನಮ್ಗೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಯಿಂದ ಹೈಟ್ ಸಹ ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ವಾಯ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಎಮೋಷನಲ್ ಕೋಶಂಟ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಗೆಟ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಜೆನೆಟಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಫ್ರಮ್ ದ DNA. Then proteins. Proteins andre you found that small round like structure. We call them as histones. Okay, HISTONES. Histones anta ಹೇಳ್ತೀವಿ. Histones. So this primarily histones, which are proteins that DNA wraps around to form a fundamental unit, is called the nucleosome. ಆಯ್ತಾ? ಮತ್ತೆ RNA ಕೂಡ DNA ತರಾನೇ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಕಾಂಪೊನೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಫೈಬರ್ ಕೂಡ ಆ ಕಾಯಿಲ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಕೂಡ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಜೀನ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಸೆಲ್ ಡಿವಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅದು ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವ್ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಮ್ಯಾಮ್? ಸೊ ನಾವು ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿನ್ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅ ಎಕ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಮಾರ್ಕ್ ಹಿಯರ್. ಇದ್ರ ಸುತ್ತ ಸುರುಳಿ ಸುತ್ತಿರೋದು ಕಾಯಿಲ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಸೊ ಇದನ್ನ ಟೆಲೋಮೇರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಬಣ್ಣವನ್ನ ಟೆಲೋಮೀರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. I have another image which has this telomere in a very specific form. ಈ ಟೆಲೋಮಿಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್. ಈಗ ಈ ಸ್ಟೂಲ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ, ಸೋಫಾಗಳಲ್ಲಿ, ಚೇರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಚೇರ್ ನ ಕಾಲ್ಗೆ ಒಂದು ಬುಷ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ ಗೊತ್ತಾ? ವೈ ಡು ವಿ ಪುಟ್ ದಟ್ ಬುಷ್? ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ರೆಗ್ಯುಲೇಟ್ ದ ಫ್ರಿಕ್ಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸ್ಟೂಲ್ ಅಂಡ್ ದ ಟೈಲ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಟೈಲ್ಸ್ ಹಾಳಾಗದೆ ಇರ್ಲಿ ಅಂತ ಬುಷ್ ನ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಈ ಟೆಲೋಮಿಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಮೇಡ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ರಿಪಿಟೇಟಿವ್ DNA sequence. Understanding? So this has that repetitive DNA sequence. ನೋಡಿ ಈ ಕಾಣ್ತಾ ಇರಬಹುದು. It has a DNA sequence, this telomere. And this is a chromosome here. And this chromosome is found inside the cell. ಒಂದು ಸೆಲ್, ಈ ಗುಂಡಿಗಿರೋ ಆಕಾರ ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸಾರಿ, ಇದು ಸೆಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದ್ರ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ನಾವು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ನ ಕಾಣಬಹುದು. ಏನಿದು ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಂತ ನಾವು ಝೂಮ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿದಾಗ ಈ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಅಲ್ಲಿ DNA ಅಂಶ ಈ ಟೆಲೋಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಟೆಲೋಮಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಸುರುಳಿ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಏನಿದೆ, ಈ ವೇವ್ ತರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ as ಕ್ರೊಮ್ಯಾಟಿಡ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಸೆಂಟ್ರೋಮಿಯರ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟೆಲೋಮಿಯರ್. ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್, ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್. ಮೇಲ್ಗಡೆ ಚಿಕ್ಕದಿರುತ್ತೆ, ಕೆಳಗಡೆ ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಆರ್ಮ್, ಲಾಂಗ್ ಆರ್ಮ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಿಯರ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ತರ ಇಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಲಾಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. So I have a note upon chromosome also. Chromosomes are thread-like structures found in the nucleus of cell.
that contain an organism's genetic material, which is organized into DNA wrapped around proteins called histones. Okay, they are crucial for carrying genetic information, ensuring it is accurately copied and distributed during cell division. Humans have 23 pairs of chromosome, including 22 pairs of autosomes and one pair of sex hormones chromosomes. ಸೊ ಏನಾಗುತ್ತೆ 23 ಪೇರ್ಗಳಿರುತ್ತೆ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್, ಅದ್ರಲ್ಲಿ 22 ಬಂದು ಆಟೋಸೋಮ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂಡ್ ಒನ್ ಪೇರ್ ಆಫ್ ದ ಸೆಕ್ಸ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಮೇಲ್ಸ್, XY ಫಾರ್ ಮೇಲ್ಸ್. ಈಗ ಒಂದ್ ಮಗು ಹುಟ್ಟೋಂಥ ಮಗು ಗಂಡ್ ಮಗುನ ಹೆಣ್ ಮಗುನ ನಮ್ಗೆ ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ ಎಕ್ಸ್ ಆಕಾರದ್ರಲ್ಲಿದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಗರ್ಲ್ ಚೈಲ್ಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆರ್ ಫಿಮೇಲ್ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. XY ಅಂತ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಬಾಯ್ ಆರ್ ಅ ಮೇಲ್ ಚೈಲ್ಡ್. ಓಕೆ, ಎಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಾಮನ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಎರಡರಲ್ಲೂ. ಎಕ್ಸ್ ಇದ್ರೆ ಗರ್ಲ್, XY ಇದ್ರೆ ಬಾಯ್. ಈ ಒಂದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಯು ಆಲ್ ಟು ನೋ. ಓಕೆ, so this was about chromosomes, chromatin material, DNA. DNA ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಸ್ಪೈರಲ್ ಆಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ಅ DNA is. DNA ಬಂದು ಡಿಆಕ್ಸಿ ರೈಬೋನ್ಯೂಕ್ಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಇಟ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ದ genetic instruction for the development, functioning and reproduction of all known organisms. It is organized as a double helix. ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ, ಡಬಲ್ helix with two strands of nucleotides twisting around each other like a ladder. The rungs of the ladder are made up of 4 base of pairs, which is completely out of syllabus. Il kanatala 1, 2, 3, 4. 4 base of pairs. We call it as thymine, adenine, thymine, cystosine, guanine. So, ಇದು ನಿಮ್ ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲಿಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಪೀಸ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ಇದರಿಂದ ಏನ್ ನಮ್ಗೆ ಉಪಯೋಗ, DNA ಇಂದ ಏನೇನ್ ಕಾರ್ಯವ್ಯಾಪ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ, it is a genetic blueprint. DNA serves as the blueprint for an organism containing the instruction for building and maintaining. Next, protein synthesis. It provides the instruction for creating the proteins that perform most of the work in the cells. Third, heredity. DNA is passed down from parents to offspring. Offspring andre ಮುಂದಿನ ಜನಾಂಗ, carrying genetic information from one generation to the next. So this is the information about DNA, chromosomes, and then chromatin material. Okay, hope this was very helpful, useful and interesting to you. If you have any question, please present it. Okay. Yes. And why did we get this topic of chromosome, chromatin material, DNA? ಇವೆಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ಸಿಕ್ತು ನಮ್ಗೆ? While we were studying nucleus, ಅಲ್ವಾ? ಒಂದು ಸೆಲ್ ಇಷ್ಟಿದ್ರೆ ಅದ್ರೊಳಗೆ ಟೇಟ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಶಾರ್ಟ್ ಅಂಡ್ ಲಾಂಗ್ ಎಟ್ ಕ್ರೋಮೋಸೋಮ್ಸ್ ಇಂಥವೆಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ದಿಸ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ plays a central role in cellular reproduction, the process by which a single cell divides and forms two new cells. It also plays a crucial part along with the environment in determining the way the cell will develop and what form it will exhibit at maturity. So by directing the chemical activities of the cell, ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನ ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತೆ. In some organisms like bacteria, the nuclear region of the cell may be poorly defined due to the absence of nuclear membrane. So ಈ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾಗಳೆಲ್ಲ, if this is a nuclear membrane may be absent, ಇಲ್ಲದೆ ಇರಬಹುದು. Such an undefined nuclear region containing only nucleic acid, ಯಾವುದೇ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಇಲ್ಲ, but it has only nucleic acid, ಅಂತ ಜಾಗವನ್ನ ನಾವು
ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ಡು ವಿ ಕಾಲ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಾಯ್ಡ್, ವೇರ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಆಬ್ಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ ಬಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಓನ್ಲಿ nucleic acid. Okay, such organism whose cells lack a nuclear membrane are called as prokaryotes. ಸೊ ಯಾವ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯರ್ ಮೆಂಬ್ರೇನ್ಗಳು ಇರೋದಿಲ್ವೋ ವಿ ಕಾಲ್ ದೋಸ್ ಆರ್ಗಾನಿಸಮ್ ಆಸ್ prokaryotes. See, this is how a prokaryotic cell looks like. You don't have a nuclear membrane, but you find the nucleoid in the form of DNA structure directly here. You have a cell wall, you have a plasma membrane, you have pili, you have ribosome, you have cytoplasm, you have plasmid, you have flagellum, but you don't have a nuclear membrane. So, organisms or like which has the, I mean, such organisms whose cells lack the nuclear membrane, we call it as prokaryotes. This pro andre primary anta, karyote andre carry-on nucleus anta artha. Okay. Organism with cells having a nuclear membrane are called as eukaryotes. Prokaryotes, no nuclear membrane. Eukaryotes, they have the nuclear membrane. Got to know the difference. Which don't have the nuclear membrane, we call it as prokaryotes. Which has the nuclear membrane, we call it as eukaryotes. Now, in your textbook also, you have the prokaryote cells. They lack most of the other cytoplasmic organelles within them present in the eukaryotic cells. Many of the function of such organelles are also performed by poorly organized parts of the cytoplasm. The chlorophyll and photosynthetic prokaryotic bacteria is associated with membranous vessels, that is bags-like structure, but not with the plastist as eukaryotes. So what am I telling? We can understand it in a very clear way by referring to your textbook. Can you all see? This is how a prokaryotic cells looks like. You have a plasma membrane here, you have a cell wall here, you have ribosomes here, you have directly nucleoid here, which with the absence of nuclear membrane, unlike the cytoplasm. So what is the cytoplasm? We'll try and understand in the next session. But before that, in the last session, I had told you an experiment of, soaking the raisins and seeing the difference. I'll tell you one thing, students. ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಅ ಎವ್ರಿ ಡೇ ಲರ್ನಿಂಗ್. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವೈಜ್ಞಾನಿಕವಾದಂತಹ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬಹುದು. ಆ ಕೌತುಕತೆ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ಯು. ದಟ್ಸ್ ಆಲ್. ಸೊ ಯು ನೀಡ್ ನಾಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಅ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ, ಎಲ್ಲಾ ಕೆಮಿಕಲ್ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಮಾಡುವಂಥದ್ದಲ್ಲ. ಎಲ್ಲ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಇರ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಲ್ಲ. ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೋಮ್ ಆಲ್ಸೋ ಜನರಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. I have done a one for you to show you. Hope you all can see my experiment here. So there are few raisins. We call it as vanadrakshi, dry fruit, dry grapes. This is how it looks like. Okay. You all know that this raisins, okay, ಈ ತರ ವಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ನೀವು ಬಿಸಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ದಾಗ ಅಥವಾ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಹುರಿದಾಗ ಅಥವಾ ಈ ರೀತಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ನೆನೆಸಿಟ್ಟಾಗ ಅದು ಉಬ್ಬಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ಬಲ್ಜ್ಡ್. Can you all see? Can you compare between these two? This is completely dry. ಇದು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀವಿ. ಇದು ಊದ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ನೀರನ್ನ ಹೀರಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. So when I had explained you about the osmosis, you can do this kind of an experiment in your home only. So this part is completely dry, brittle, and this is soft and it is the ನೀರನ್ನ ನಾವು ಕಾಣುತ್ತೆ. We can soak the water also.
Okay. Hope you are able to find the difference. Similarly, similar kind of an activity can also be done by you where you can find the observation and note it down. Okay. There are various ingredients. We find it in our daily life where we can do these kind of an experiment. Here also, if I would keep this one, you can see compared to the other raisins, this is slightly bulged because it has observed the water into it. It has observed the water into it. Okay, try and do this experiment at your convenience, and you need not have to waste anything. You can eat this dry fruit. You can also drink this water where you have soaked the dry fruit. That is also very good for your health. And remember, eating a dry fruit is very good for your health. Soaking it before you eating is much better to your health. You get the maximum amount of benefit by soaking it. But not all dry fruit need to be soaked. You have two dry fruits like walnuts and pista. You need not have to soak those two dry fruits. You can eat it just like that. But other dry fruits like cashew or raisins or almonds, these kind of dry fruits, it's better if you soak it and have it. Okay. Having said that, this was our science session. Hope you found it interesting and informative. Let us meet in our next session. Until then, take good care of yourself. Jai Hind, Jai Karnataka Mate, Jai Vidya Shakti. Namaste.